Welcome all to Respiration in Plants. Now in this session we are going to discuss regarding the various parts of respiration, how exactly the respiration occurs in the plants, what is the use of the respiration, what are the products that are produced during the process of respiration. Now let's go to the definition of respiration. Now respiration is an oxidative process where complete oxidation of food takes place with release of carbon dioxide, water and energy. Now here respiration is an oxidative process where complete oxidation of food occurs with release of what? With release of carbon dioxide, water and energy. The same thing we also define in the animals also, as it is an oxidative process of the food. That means there is a breakdown of food, complete breakdown of food, by which carbon dioxide, water and energy is released. Okay, so let us take animals. The same thing happens in the plants also. So let us take in animals like humans. Let us take ourselves only. Now we also respire, we are respiring. Now respiration in short is exchange of gases, but in its detailed meaning, so we define it in this way. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ O2, ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ CO2 ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಡೂ ವಿ ರಿಲೀಸ್? ನಾವು ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, CO2 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿರರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಉಸಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಟ್ತದ, ಅದು ವಾಟರ್. ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ವಿ ರಿಲೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೀಟ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ observed in the plants, but their energy is not released in the form of heat, but energy loss ಆಗ್ತದ, right? Then what happens during this process? The question comes, do the plants breathe? What is the mechanism by which the respiration occurs in the plants? Which are the structures that are present in the plants that aids for respiration? Which are the structures that are present in the small microscopic organisms like bacteria? How do they respire? Do they respire? Then let us come across the fungus. Do they respire? Animals do respire, we know it, but how about the plants? Does the plant respire? Does the microorganisms respire? Does the fungi respire? Yes, they also respire, right? Now this respiration, as we say, it is an oxidation process where complete oxidation of food takes place. That means whatever the food is produced by the plant has to be utilized, it has to be broken down for its growth and development. Food breakdown ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? In the previous part we have studied about the photosynthesis. In the photosynthesis food is produced, but not all the food which is produced is stored. Some part of the food is utilized for its growth, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. Now we intake food and we depend on the plants for the purpose of the food. Plants ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ, because we are what? We depend on the other source for the food, right? Now like that of the animals, if you take the animals, some are herbivores which depends on the plants, some are carnivores which depends on the herbivorous animals. Okay, what about the humans ಅಂತ ಬಂದಾಗ, whether humans are herbivorous or carnivorous, ಯಾವ category ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So again there comes a question mark. Okay, but anyhow we require food. From the food what do we get? We get
energy. That's why there is a question, how do we get energy? We get energy from the food only. Now, during fasting, ಉಪವಾಸದು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ಡು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ plants, in the plants respiration also occurs, right? Photo respiration is different, but respiration is different. In the photo respiration, oxygen is taken out from the outside, O2 ಹೊರಗಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾಟ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೀದ್? ಡಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ breathe? Yes, they do breathe. Which are the structures by which the plants will breathe? That means plants breathe through stomata. That means stomata are the respiratory structures present in the leaves of the plant. Does the stem breathe? Does the root breathe? Yes, they do also breathe. ಅವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವೆನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ತದ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. Leaves have stomata by which they breathe. Stem ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಲೀಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಆರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇನ್ನೂ ಎಳೆದಿತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್, ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್. ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿ ದಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಡಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವುಡನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವುಡನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ವುಡ್ ಆನ್ ದ ವುಡ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬಾರ್ಕ್. ಗಿಡದ ತೊಗಟೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ತೊಗಟೆ ಸುಲಿದಾಗ, when we just peel it out, the bark of the plant, then we find some cracks. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್. Leaves will breathe through the stomata, woody stem will breathe through lenticels. ಇವು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. But the breathing process in the plant is much more lesser than that of the animals. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿ ಹೋಗಿ ಕಿವಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳಿಸತ್ತೇನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಉಸಿರಾಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೋವರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ಗಿಂತನೂ 50% ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್, ದೆನ್ ಥ್ರೂ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್, in woody stem. In the woody stem we have lenticels. What are lenticels? The pores present in the stem region are called as lenticels, where diffusion of gases occurs, right?
and especially plants have in most of the cases they have parenchyma cells ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಅವು ಲೀಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ 0.1%, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೀದ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ we give an equation. Now as we say about the breathing process, more correctly respiration, we say it is an oxidative process where complete oxidation of food takes place with release of carbon dioxide, water and energy. Now here food is broken down, we call this as a respiratory substrate. We call that part as a respiratory substrate. Respiratory substrates are those substances or those compounds which are involved in the breakdown process during the process of respiration. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Respiratory substrates are those compounds which undergo the process of respiration. So it includes carbohydrates, like glucose, then fats, proteins and some organic substances. ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ನಾವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫುಡ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಒಮ್ಮೆಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸೇ, ಮೇನ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಕಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP. ದೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಎನರ್ಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ catalytic activity also. ಸೊ ಕೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. 10 ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ, ಎನರ್ಜಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುವಂಥವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ consider other planets, in the other planets till now we have not found any living organisms. Abiotic components ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು? ದೇ ವರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. They were surviving under anaerobic conditions. That anaerobic condition is called as they are obligatory anaerobes. ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು obligatory anaerobes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Obligate anaerobes are those microbes
which can survive in absence of oxygen. Okay, you can note down the definition. Obligate anaerobes are those organisms which can survive without oxygen. If oxygen is given for them, then they will die because they can survive only under anaerobic condition. Oxygen illde iruvanta condition ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾವೆ. ಇವು ನೇಚರ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಾವೆ. Okay, then we have certain aerobes called as a facultative. Anaerobes. Facultative anaerobes are those microorganisms which can survive without oxygen also, and if oxygen is given then also they will survive. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಬದುಕ್ತಾವೆ. Facultative anaerobes are those organisms that can survive in presence of oxygen as well as in absence of oxygen. ಎರಡು ಕಡೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. So here it is a both O2 and absence of O2, both the conditions, but only absence of O2. Okay, then what about the humans? Now ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತೀವಿ? We are totally aerobic. All the animals are aerobic. Okay, especially ನಾವು animals ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ animals aerobic. We require oxygen. ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we won't survive. We may survive only for few minutes, but death will be certain. Understood? ನೇಚರ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಇರ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. Okay, now breakdown of food. Let us come to the glucose only because we are concentrating main on the glucose part. So glucose is broken down in a 10-step enzymatic catalytic activity, and we come across an equation for respiration where carbohydrate is broken down. C6H12O6 plus 6O2, it gives rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy. This is an equation for respiration. Now photosynthesis ಒಂದು equation ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ದಾಗ ಅದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ATP ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ let's move on to the next. There is a pathway, respiratory breakdown pathway. ಆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಎ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ termed as a EMP pathway. Okay, now let us go with the heading called as a glycolysis, which is also called as a EMP pathway. The question comes, what is glycolysis? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಲೈಸಿಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ to produce energy is termed as a glycolysis. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ 5 mark ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದೇನು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ವೈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ EMP ಪಾತ್ವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು EMP ಪಾತ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because this was proposed by 3 persons. 3 ಜನ
ಈ ಪಾತ್ವೇನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದರು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ E stands for Embeden, M stands for Merhoff, P stands for Parnas. So all these three scientists together discovered the glycolysis. That's why glycolysis is also called as a EMP pathway. So E stands for Gustav Embeden, then M stands for Otto Merhoff, and P, it stands for J. Parnas. So the first letter is taken. This is E, M, P. Embeden, Merhoff and Parnas pathway ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ EMP pathway. Glycolysis is also called as EMP pathway. What happens during the process of glycolysis? Glycolysis is a 10-step enzyme catalytic process. So it is a 10-step enzyme catabolic process. Where there are 10 steps and 10 enzymes. 10 enzymes ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ at that part now. Now let us look at the part of the glycolysis, as it starts with the glucose. Glucose is a 6 carbon compound. This is broken down into glucose 6 phosphate. It is also a 6 carbon compound. Glucose 6 phosphate. For this process, this is broken down into fructose 6 phosphate, this is broken down into fructose 1,6 biphosphate, and during this process here we have an enzyme. The enzyme is hexokinase, and there is a utilization of the ATP also. Now here ATP is used and ADP is formed during this process. Then apart from this, here also there is a utilization of ATP and ADP is formed. Now here this fructose 1,6 biphosphate is converted into triose phosphate. So it is broken down into 2 molecules of 3 carbon compound. Now here we have glyceraldehyde 3 phosphate. Now this is a 3 carbon compound, and this side we have dihydroxyacetone. Phosphate. This is also a 3 carbon compound. Now from here every molecule which is formed is a 2 molecule compound. Now here we come across 2 into 1 3. So let us put a title as triose biphosphate
and this is nothing but 2 molecules of 1,3-phosphoglyceric acid, and during this process energy is produced here. Energy is produced in the form of NAD plus is converted into NADH plus H plus. Now this is a 3 carbon compound. So from here these 2 molecules will continue. Okay, so let us finish the part of the glycolysis first. So after 1,3-biphosphoglyceric acid, so triose bisphosphate, which is called as a 1,3-biphosphoglyceric acid. Now this is converted into triose phosphate. I will continue up here. Triose phosphate. Now this triose phosphate is nothing but it is a 3-phosphoglyceric acid. This is a 3 carbon compound, and here these are 2 molecules, 2 into, and during this process energy is also produced, and that energy is produced in the form of ATP. Now energy is produced here from ADP, ATP is produced. So 1,3-biphosphoglyceric acid is converted into 3-phosphoglyceric acid, and now that 3-phosphoglyceric acid, this is now converted into 2-phosphoglycerate. This is a 3 carbon and these are 2 molecules, so it is 2 into, and this 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. This is a 3 carbon compound and these are of 2 molecules, and during this process there is a elimination of water. H2O is liberated, where we also call it as a dehydration process, and finally pyruvic acid. This is a 3 carbon compound and molecules are 2 into. Energy is produced here, and that energy is produced in the form of ATP here. So ADP is converted into ATP. Okay. Now look at the steps here. So totally how many steps we have? We have 10 steps here. It is a 10-step enzyme catalytic reaction. You can count the number of the steps also there. So here this is a 1, 2, 3, this is 4, 5, 6, this is 7, 8, 9 and 10. Glycolysis is said to be, it is a 10-step enzyme catalytic reaction. Now in these 10 steps what exactly happens? So glucose is broken down into pyruvic acid. Hangidre ee process ella agtada. This occurs in the cytoplasm of the cell, right? Illi cell ada anta ankono, illi nucleus ada. Ee glucose idda breakdown akondu pyruvic acid convert agtada. Glucose is broken down into pyruvic acid, right? Glucose in the pyruvic acid convert aitu. Idu aerobic respiration era irli, anaerobic respiration era irli. Okay, now just remember what is that.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ಇದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಅದು ಏರೋಬಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈಗ ಏರೋಬಿಕ್ ಇರಲಿ ಆ್ಯನ್ಏರೋಬಿಕ್ ಇರಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥವು. ನಾವು ಈ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಗೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, now let us look at the part of the glycolysis. So in the glycolysis, from the glucose, as we say, pyruvic acid is produced. So how exactly it is produced? So let us see it in detail. Glucose is a 6 carbon compound which is broken down into glucose 6 phosphate in presence of an enzyme called as a hexokinase. The hexokinase enzyme, this is also called as a, more correctly, phosphohexokinase, but we are going according to our NCERT where the enzyme name hexokinase is given. Now during this process, ATP is converted into ADP. That means to break glucose molecule into glucose 6 phosphate, it requires energy. That's why the first 3 steps we call it as an energy consuming step. Okay, now for example, if we want to break the pen, then we need to put the energy. Without inserting the energy, there is no breakdown of the pen. Similarly, to break the glucose, it requires energy. So that's why it is called as a energy consuming step. Okay, now what exactly happens? Glucose is broken down into glucose 6 phosphate in presence of hexokinase enzyme which requires energy. It is an energy consuming step. Glucose 6 phosphate, which is a 6 carbon compound, is converted into fructose 6 phosphate, again 6 carbon compound. This fructose 6 phosphate is broken down into fructose 1,6 biphosphate, or it is also called as a bisphosphate. So for this again one molecule of ATP is used. So here one, here one. ATP molecules are used. Then fructose 1,6 biphosphate is converted into triose phosphate. This is a common term, triose phosphate. Now fructose 1,6 biphosphate is a 6 carbon compound which is broken down into 2 molecules of a 3 carbon compound. Now we can easily look at these. One 3 carbon compound is a glyceraldehyde 3 phosphate, 3 carbon compound. Another one is a dihydroxyacetone phosphate. So this is also a 3 carbon compound. So 6 carbon compound is broken down into 2 molecules of a 3 carbon compound. So there it tallies the total number of carbon atoms. Now we put this interconversion, this is a reversible. We call the process as a isomerization, and the enzyme involved in this process is isomerase. Now glyceraldehyde 3 phosphate hagidre ee compound next ಏನೇನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇದು ಆಗಲೇಬೇಕು, ವಿಚ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ATP ಬೇಕು. ಆ ATP ದಿಂದನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ್ರ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತೈತಿ. ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವರೆಗೂ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. Look at this. Glyceraldehyde 3 phosphate is converted into triose bisphosphate or triose phosphate. Its actual name is 1,3-bisphosphoglyceric acid. Now illinda ಎರಡು molecule ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. During this process NADH plus H plus is produced from NAD plus. Now from one molecule one NADH2 is produced. So here from the other molecule the other NADH is produced. So that's why how many NADH2 are produced during the conversion of glyceraldehyde 3 phosphate to 1,3-biphosphoglyceric acid. ಎಷ್ಟು NADH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು
ಅಂತಂದರೆ 2. ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. This 1,3 bisphosphoglyceric acid is converted into triose phosphate. Its actual name is 3-phosphoglyceric acid. 3 carbon compound, again 2 molecules. During this process, again ATP is produced. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ? 1 molecule ಇಂದ 1 ATP, 2 molecule ಇಂದ 2 ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. That's why 2 into ಅಂದರೆ 2 ATP ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. Now 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglycerate. It is a 3 carbon compound. Again 2 molecules. Then 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. In short we call it as a PEP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then during this process there is a removal of water where the process or step is called as dehydration. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. Then from the 2-phosphoglycerate phosphoenol pyruvate is produced by the process of dehydration. Then phosphoenol pyruvate PEP is converted into PA pyruvic acid, which is a 3 carbon compound. During this process again energy is produced in the form of ATP. Look at the part. Now the first few steps, initial steps we call them as energy consuming steps. Next steps we call them as energy producing steps. ಒಟ್ಟಾರೆ ATP ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವು, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು, ಎಷ್ಟು NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. If we look at the chart here, how many ATP are produced? So let us see ATP produced. ಎಷ್ಟು ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ATP ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟು ATP? ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ATP, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, 2 ATP. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ATP? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದಾವ, 2 ATP. ಸೊ 2 + 2 ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ? ಸೊ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ 4 ATP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NADH plus H plus produced. S2 produces 2. 2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ. 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 1, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 2. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. 1 NADH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ATP? 1 NADH 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ATP. ಸೊ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, 2 × 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ATP. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 10 ATP. Okay, now total ATP used. Now here ATP used. ಎಷ್ಟು? ಗ್ಲೈಕೋಲಿಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವು ಎರಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ATP ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ADP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲೊಂದು ATP ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ -2. ಸೊ -2 ATP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 8 ATP. This is net gain. So net gain is 8 ATP. 8 ATP production ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಲೆ? Glycolytic process. And where does the glycolysis occurs? Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಆರೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಾರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಇದ್ರ ಬದಲು ಏನಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಈ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲದ, ಅದು ಎನರ್ಜಿಯರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now glycolysis or EMP pathway, in this process, so what we say is it is a 10-step enzyme catalytic reaction
where all the 10 steps it includes enzymes. Okay, so I am repeating this because only one enzyme has been given for you, that is a hexokinase. This exam na kele keltare niಮಗೆ. Which enzyme helps in catalyzing glucose into glucose 6 phosphate, or which enzyme breaks glucose in glycolysis pathway ಅಂತ ಬಂದಾಗ hexokinase. First enzyme is hexokinase, which is most important. Okay. Now let us discuss regarding the part of glycolysis one more time. Glucose is broken down to glucose 6 phosphate by utilizing energy in presence of an enzyme hexokinase. Glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate is converted into fructose 1,6 biphosphate. ATP is used. Fructose 1,6 biphosphate is converted into 2 molecules of 3 carbon compound, where we call them as triose phosphate, and its name is glyceraldehyde 3 phosphate. Glyceraldehyde 3 phosphate, it is also called as a phosphoglyceraldehyde antanu karitaru. It is also called as a phosphoglyceraldehyde. ಆ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರದ PGAL, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? PGAL, ಪಾಗಲಲ್ಲ. ಸೊ PGAL ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, DAP ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ದೆನ್ ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, when 2 molecules are formed here, illondu, they are 3 carbon compounds. It is a interconversible, where we call it as isomerization. Isomerization is change in the structure. Then glyceraldehyde 3 phosphate is a 3 carbon compound which is converted into 1,3-bisphosphoglyceric acid. Now this is a 3 carbon compound. During this step NADH2, energy is produced. Now this 1,3-biphosphoglyceric acid, 2 molecules are formed, so each from each compound. So one from one, other from other, 2 molecules. Next, this 1,3-biphosphoglyceric acid is converted into 3-phosphoglyceric acid. ATP is produced during this step. 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglycerate. Then 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. During this process there is elimination of water, where we call it as dehydration. Then phosphoenol pyruvate is converted into pyruvic acid. Finally, what is the end product of glycolysis? The end product of glycolysis is glucose. End product of glycolysis is pyruvic acid, right? Now, how many ATP are produced in the glycolysis? And bandaga 4 ATP are produced. How many ATP are used? 2 ATP. Right, so 4 minus 2, ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು 2. How many NADH2 are produced? 2 NADH2 are produced. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Totally now, what is the net gain of ATP ಅಂತ ಬಂದಾಗ 8 ATP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ATP ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು NADH ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 minus 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 4 ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ATP. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ATP ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು 4, NADH ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು 2, ATP ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು 2, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾವು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದಂತೆ ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬದಲಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1 ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅದ, 6 ಬಿಹೈಂಡ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಹಚ್ಚಿವಿ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6. ಇವು 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೈ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅದ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇವು 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಬೈ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ದೆನ್ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಟ್ರಯೋಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಿದೆ PGAL ಅಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪಾಗಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, PGAL ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದು ಡೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಸ್ಟೋನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ PGAL, ದಿಸ್ ಇಸ್ DAP.
ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ದು ಮೆಮ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡೇಟ್ 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ 1,3 ಬೈಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬೈ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ 1,3 2 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 1 ತೆಗಿರಿ, ಏನು ಉಳಿತು 3 ಒಂದು ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ, ಅಲ್ಲಿದು 1 ತೆಗೆದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, 3 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 3 ಒಳಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 2 ಉಳಿತು, 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಇನ್ನು ಈ 2 ತೆಗಿರಿ, ಏನು ಉಳಿತು PP ಫಾಸ್ಫೆನಲ್ ಪೈರುವೇಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ PA ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಸ್ಟೆಪ್ 2, ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ 4, ಸ್ಟೆಪ್ 5, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6, 7, 8, 9 and 10. That's why this glycolysis is a 10-step enzyme catalyzed reaction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This we are going to study it in the part of the theory, but in the NEET the representation is same, but we are going to ensure all the enzymes in each step. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. that will be asked for the NEET as well as even for the AIIMS, All India Institute of Medical Science. Okay, so regarding that part we'll discuss in the coming session. Thank you.